ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ' তোমালোকৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 6ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ লেসন নম্বৰ 16 চিলড্ৰেনছ ডে নামৰ চেপ্টাৰটোৰ কম্প্ৰিহেনশন 1 কম্প্ৰিহেনশন 2 আৰু এক্টিভিটি 1 2 3 ৰাইটিং এক্টিভিটি এইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাবা গতিকে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাবা प्रथमे আছে comprehension বোধগম্য 1 number answer the following questions in complete sentences তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ সম্পূৰ্ণ বাক্যৰ উত্তৰ দিয়া a number when do we celebrate the children's day আমি শিশু দিৱস কেতিয়া পালন কৰো answer we celebrate the children's day on 14th November every year b number whom do we remember on the children's day শিশু দিৱসৰ দিনা আমি কাক স্মৰণ কৰো answer we remember the first prime minister Jawaharlal Nehru on the children's day c number how is Navakanto Barua popularly known as Navakanto Baruar জনপ্ৰিয়তা কি হিচাপে জনাজাত answer Navakanto Barua popularly is known as এখুত ককাইদেউ d number for which book did Navakanto Barua win the Sahitya Academy Award কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে নৱকান্ত বৰুৱাই সাহিত্যিক একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল answer নৱকান্ত বৰুৱা won সাহিত্য একাডেমি award for his book ককাদেউতাৰ হাড় e number when was Nirmal Purba Bordoloi honored with the President Award answer Nirmal Purba Bordoloi was honored with the President Award in 1967 F number for which book did Nirmal Purba Bordoloi win the Sahitya Academy Award কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈয়ে সাহিত্যিক একাডেমি বঁটা লাভ কৰিছিল answer নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ won the Sahitya Academy Award for her book সুদীৰ্ঘ দিন আৰু ঋতু 2 number write a few lines on নৱকান্ত বৰুৱা নৱকান্ত বৰুৱাৰ বিষয়ে কিছু আভাস দিয়া answer নৱকান্ত বৰুৱা was born on 29th December 1926 in Guwahati he was a prominent Assamese poet and novelist he is known এখুত ককাইদেউ he wrote many books for children he won Sahitya Academy Award in 1975 he became the president of Assam Sahitya Sabha in 1990 he died on 14th July 2002 3 number write a few lines on Nirmal Purba Bordoloi Nirmal Purba Bordolor বিষয়ে চমুকৈ লিখে answer Nirmal Purba Bordoloi was born on 20 June 1933 in Shivsagar she was an eminent poetess lyricist and writer she was honored with the President Award in 1967 she was the president of Assam Sahitya Sabha in 1991 she died on 1st June 2004 4 number fill in the blanks khali thai pur kora a number children called Nehru as dash ete sasa hobo b Jawaharlal Nehru was the first dash of independent India ete prime minister hobo c Navakanto Barua was born on dash December dash প্রথম খালি জায়গাত 29th আৰু দ্বিতীয় খালি জায়গাত 1926 হ'ব d সমীপেশু was written by dash এতে নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ হ'ব e কাপিলিপ্ৰিয়া সাধু was translated into dash languages এতে 14 হ'ব f number Navakanto was served as the president of Assam Sahitya Sabha in dash এতে 1990 হ'ব grammar and uses ব্যাকৰণ আৰু ব্যৱহাৰ activity 1 নৰ সমাধানখিনি কৈছো fill in the blanks with can should must or may তলৰ খালি ঠাইবোৰ can should must বা mere পূৰ কৰা a number we dash should obey our parents ইয়াতে should হ'ব b Haran dash can make beautiful bags ইয়াতে can হ'ব c I dash
take an umbrella, it may rain soon এতে must হবো D they dash help the poor children এতে may হবো E I dash ride a bicycle এতে can হবো F dash I take this pen madam এতে may হবো G we dash complete our homework now এতে should হবো H Borun dash should H Borun dash apologies to his teacher for his bad behavior এতে should হবো activity 2 now use the following words in sentences taking each of them once as a verb and once as a noun তলত দিয়া শব্দবোৰে এবাৰ বিশেষ্য আৰু এবাৰ ক্ৰিয়াপদ হিচাপে দেখুৱাই বাক্য সাজা visit noun I am pleased with his visit verb I visited the zoo shout noun I heard his shout verb he shouted very loudly request noun I kept his request verb she requested to help her hope noun I have a good hope verb I hope you will go board noun this is a blackboard verb he boarded in the bus activity 3 find out transitive and intransitive verbs from the following sentences তলত দিয়া বাক্যবোৰৰ পৰা সকৰ্মক ক্ৰিয়া আৰু অকৰ্মক ক্ৰিয়াবোৰ বিচাৰি উলিওৱা আমি জানো যিবিলাক ভাৰ্বৰ অবজেক্ট থাকে সেইবিলাকক ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় আৰু যিবিলাক ভাৰ্বৰ অবজেক্ট নাথাকে সেইবিলাকক ইনট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব বুলি কোৱা হয় এ নাম্বাৰ they go to school answer go intransitive verb B Smriti was drawing a picture answer draw transitive verb C the sun gives us light and heat answer gives transitive verb D the baby is sleeping answer sleep transitive verb E I feed my pet dog answer feed transitive verb F he comes here every day answer come intransitive verb G they booked 4 tickets for the movie answer book transitive verb H she broke the glass answer broke transitive verb এতে writing activity লিখনি কার্য 1 number now write a paragraph describing Rina's grandfather with the help of the information given in the box বাকচৰ ভিতৰত দিয়া উক্তিবোৰৰ সহায়ত ৰিনাৰ ককাদেউতাকৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰি এটা দফা লিখে answer the name of Rina's grandfather is dash এতে ডক্টৰ ৰমেশ বৰুৱা হ'ব he is dash এতে a doctor হ'ব he lives in বিশ্বনাথ চাৰিআলি এতে sorry he lives in dash এতে বিশ্বনাথ চাৰিআলি হ'ব he is dash years old but he is very smart and active এটো খালি জায়গাত 70 হ'ব his patients have faith in his treatment he has a happy family with dash এটো খালি জায়গাত wife 2 sons 1 daughter 5 grandchildren হ'ব he likes to read dash and work in the garden in his leisure time এটো খালি জায়গাত novel হ'ব he also likes to play dash এটো খালি জায়গাত his হ'ব his favorite chess player is Vishwanathan Anand Rina's grandfather likes to eat dash and drink dash প্রথম খালি জায়গাত fish হবো আর দ্বিতীয় খালি জায়গাত টি হবো he is smartly dressed he often wears dash এটো খালি জায়গাত formal shirts and trousers হবো এতিয়া fill in the blanks of the following box and write a paragraph about your best friend the name of my best friend dash এতে তুমি কমল দাস দিব পারা which class he or she reads in এতে তুমি 6 দিবা where does he or she live এতে তুমি গুৱাহাটী দিবা what are his or her parents এতে তুমি teachers লিখিবা does he or she have brothers and sisters এতে তুমি লিখিবা yes one brother and 2 sisters what is his
her hobby ইয়াতে তুমি লিখিবা reading books gardening playing etc what does he or she like to eat ইয়াতে তুমি fish লিখিবা what does he or she like to play ইয়াতে তুমি football লিখিবা what is his or her favorite subject ইয়াতে তুমি english লিখিবা who is his or her ideal person ইয়াতে তুমি নবকান্ত বৰুৱা লিখিবা এতিয়া build up your vocabulary who am I কোন মই হয় এতে যেটো বাক্য দিছে এই হেল্প বাক্যটো ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে তলৰ যেটো খালি ঠাইবিলাক দিছে এই খালি ঠাইবিলাক পুৰা কৰিব লাগিব এক নম্বৰত আছে I lay eggs in the nest of other birds I am a কাকু এটো কুলি চৰাই হ'ব এতিয়া 2 নম্বৰ I am a horse like wild animal with dark strips on my back answer I am a zebra হ'ব 3 number I make or repair and deal in jewelry answer I am a jeweler hobo 4 number I take care of sheep answer I am a shepherd hobo 5 number I work in a bus collect fares and sell tickets answer I am a conductor hobo 6 number I am the wife of a king answer I am a queen hobo 7 number my children are called I poor answer I am a cat hobo 8 number I steer a ship or an aeroplane answer I am a pilot hobo 9 number I fly from flower to flower I make honey answer I am a bee hobo 10 number I can travel many days without water I have a hump on my back answer I am a camel hobo মামা ছাত্র ছাত্রী সকল এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও বনাওতে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় গতিকে আমাক উৎসাহিত কৰাৰ কাৰণে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ